Town Roads forms a task force to ensure bridges in Dar es Salaam can withstand floods. And in sports, 2 Tanzanian boxers have returned with medals from the African Amateur Boxing Championship. Very well, good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Several patients who had gone to Mbagala Rangitatu Hospital for medical treatment today thronged around the Minister of Health, Umi Mwalimu, when she visited the hospital and demanded to know why they have to pay for various medical services for the elderly, expectant mothers and infants when they are supposed to be free. Kumwona daktari sio issue nipate dawa naweza nikamwona daktari dawa sipati, nakwenda kwa daktari dawa sijapata, kuna faida gani? Utapate matibabu hivyo navyo unaambiwa nenda kanunue. Kwa kweli mimi lakini tunakubaliana dawa za msingi na huduma za msingi ni bure. Hapo tunashukuru. Sasa ndio nilikuwa nataka nijue, je, ili swala la kwenda kununua masuala ya vifaa vya kwenda kutibiwa mtoto kwa masuala labda mguu ama mkono, ili nalo linaingia kwenye system gani? Kazi ya kufanya kama serikali kwenda mbali zaidi na kuhakikisha na dawa zote maana dawa hizi muhimu zinapatikana. Kwa hiyo leo watu wa Mbagala mmenipa changamoto ya kuhakikisha tunakwenda mbali zaidi. Isiwe tu ni kusamehe fedha ya kumuona daktari, fedha ya x-ray, fedha ya dawa ya malaria, fefoli za kina mama wajawazito. Twendeni mbali zaidi tuweze kuhakikisha sera hii ya msamaha inatekelezeka. Na kutekelezwa kwa sera hii ya msamaha itatekelezwa kupitia bima ya afya kwa wote. Eneo la kutolea huduma kwa sasa halitoshelezi kabisa. Hospitali katika mpango mkakati wake inalenga sasa baadhi ya yale majengo ya chini yabomolewe kuweza kujenga superstructure za kwenda juu. Lakini ili kuweza kufanya hivyo inabidi uweze kuwa na eneo la kuweza kuhamishia huduma zile ambazo unazitoa pale kwa sasa, ili uweze kubomoa maeneo hayo na uweze kuendelea kujenga. With El Nino rains expected to start, Tanzania Roads Agency in Dar es Salaam has first formed a special task force to inspect and repair all bridges in order to avoid floods that can cause destruction on the infrastructure as well as surrounding structures and residences. El Nino is coming. Dar es Salaam barabara tuna taarifa ya kuhusu maandalizi ya El Nino. Kwa hiyo tumetengeneza kikosi kazi chetu ambacho kitafanya kazi ya kukagua madaraja yetu yote, mabonde yetu yote, ili tuwe na taarifa yale ambayo tunaweza tukafanya mkoani tuyafanye, yale ambayo yanahitaji kuyapeleka juu ikiwa ni makao makuu ya TANROADS na wizarani tuyapeleke, lakini lazima tuwe na taarifa ya maandalizi ya mvua inayokuja ya El Nino. Hali ya madaraja kwa sasa hivi ni mbaya. Hata wewe mwenyewe ukipita utaona madaraja yote yameziba hayo. Hayako kwa ajili ya kupitisha maji. Mvua kidogo tu utaona maji yanaelea mpaka mwendo kasi huko unakuta maji yamejaa hapa. Kwa hiyo ni aibu katika sehemu kama hii. Kuna mradi mkubwa wa magari yako hapa. Lakini kuna wakati yanaondolewa haya kwa ajili ya mvua, maji yamejaa. Kwa hiyo ifanye juhudi pasafishwe. Hata daraja hilo hapo ukiliona sasa hivi kama umepita huku, maji yakipita yale matakataka yale maji yanapanda juu. Kwa mfano unaposemea swala la El Nino sasa hivi, El Nino hii ni kweli na tushaitangaziwa. Ni mvua inanyesha El Nino kama ile iliyopita. Mimi naikumbuka kipindi hicho niko kijijini. Mvua inanyesha hata sehemu ya kuanika kitu upati. Sasa kweli ile mvua ikija kutokana na hapa jangwani hapa, kwa kweli hapa kaliki hata gari hazipiti. The Wadzabi community at Sungu village in Meatu district, Simiyu region have said lack of reliable, safe and clean water has caused many children to fail to go to school, as well as women failing to take care of their families because of spending long hours in search of water. Walikuwa wanafuata mtoni, lakini kuwa mbali sana. Anaweza akaenda, anaweza kurudi kwenye masaa au matatu au manne. Sima thamani yake
mpaka tunakuja tukamilishe vyote vilivyopo kitagharimu milioni 56. Sasa hivi hapa tunapozungumza imeshalala milioni 38. Huu mradi ukikamilika na tukiwa tumemaliza una uwezo wa kuhudumia watu 1000. Tulikuwa wanahangaika wanawake kwenda mtoni kwa ajili ya kufuata maji, lakini sasa hivi mradi huu umetukamilishia kwa ajili ya kuwasaidia wanawake kutembea kilomita kama 2 kwenda mtoni. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has sent condolence of 10 million shillings cash, food and various items to the family of Hashim Msuya following the loss of 4 siblings who perished in a road accident that had occurred in Chalinze Coast region on August 2nd this year. Sasa Mheshimiwa Rais pamoja na vitu hivi ambavyo amevitoa, lakini pia ametoa mkono wa pole, kwa maana kwamba tutakapokabidhi nyinyi familia mtakaa mtaangalia, lakini msisitizo wake ilikuwa kiasi kidogo cha pole anachokitoa basi kikaendelee kusaidia watoto walioachwa, lakini pia kaendelee kusaidia wazazi walioachwa. Anatambua kwamba vijana na wenzetu wote ambao wametangulia mbele ya haki walikuwa na majukumu yao kwa wazazi wao, lakini vile vile walikuwa na majukumu kwa watoto wao. Umri huyu ni mtoto wa Nora, lakini yule bwana mdogo ni mtoto wa Nechi, lakini ukiwaangalia ni bado wadogo, bado ni watu ambao wanahitaji msaada, na kwa ughafla huo mzazi mmoja anaweza sihimili vishindo vya namna gani kuweza kuwasaidia watoto. Kwa niaba ya familia ya Msuya, Mumburi, Mageta, nataka nichukue nafasi hii awali ya yote kumshukuru Mungu. Mungu ndiye alitupa watoto, akanipa jukumu la kuwalea na kuwasaidia na ili waweze kuishi maisha mazuri. Jukumu hilo Mungu alionipa niliweza kulifanya kwa uwezo wangu wote, na watoto wamesoma, wamepata kazi, na kila mmoja akawa ana kazi yake anaifanya. Lakini namshukuru Mungu vile vile kwamba hawa watoto wamekuwa katika maadili mazuri, wamekuwa wanamkumbuka Mungu, wamekuwa wanafanya kazi zao kwa weledi, na wamefanikisha mambo mengi sana. Lakini Mungu akawapenda zaidi kuliko mimi. Residents from Bumba village in Kibiti district, Coast region, have said that inclusive participation of people in projects that have direct impact, such as on environment conservation and tourism, will contribute to increase their incomes and alleviate them from poverty. Tuko pamoja ili vijana wetu watanufaika kuna kizazi kijacho. Huduma ya maji humu sisi tunafukua tu maji visima mchanga, hatuna maji ya kutosha. Tunatamani mahali hapa tupatumie kuwa na tuweze kupata shule ya ufundi ili kusudi vijana ambao hawakubahatika kupata elimu, lakini hata wale ambao wamepata elimu wanaweza pia kujiingiza kwenye shughuli mbalimbali za ufundi. Retired President of the Fourth Phase Government, Dr. Jakaya Kikwete, and the Vice Chairman of CCM Tanzania Mainland, Abdurrahman Kinana, have requested the editor and printer of Mwanalisi newspaper to apologize following a report in the Mwanalisi paper of 20th July stating that they opposed developments of ports in the country, particularly the agreement between DP World and the government of Tanzania. Na ni kweli tuliwaandikia hiyo barua na tumewapa siku 14 waweze kufanya yale tulioelekeza katika barua hiyo. Basi na baada ya hizo siku 14 kama ninavyoelekeza kwenye barua hiyo, wakishindwa kukidhi yale tuliyotaka katika barua hiyo, basi tutachukua hatua stahiki kama tulivyoeleza katika barua hiyo. Kwa hiyo kama tulivyoeleza katika barua yetu katika gazeti lao ambalo ni toleo la 413 la Alhamisi Julai 20 mpaka 26, tumewaambia wafute hiyo kashfa ambayo wamewaeleza wateja wetu, lakini pia waombe radhi na wakubali kuacha kuendelea kuwakashifu wateja wetu. Sijawahi kuongea na Kinana wala Kikwete kwenye simu.
wala mwanasheria wao hajawahi kunipigia simu wala kitu chochote. Sasa ni ngumu sana mimi kufanya comment kwenye kitu ambacho sijakiona. Siwezi kuzungumza kitu ambacho sijakiona. Ningekuwa nimekiona ningeweza kusema kwamba hiki kitu mbona kiko hivi na kama imeandikwa na mwanasheria. Sasa hii kitu siwezi kusema kabisa, kwa sababu maana yake lazima na mimi niwe na mwanasheria iangalie iko kitu gani, asome hiyo story. Mimi sijui chochote yani mimi niko zangu safarini huku. Kwa hiyo niko zangu safarini, sijui chochote, kwa hiyo sina la kusema. A fisherman identified as Salom Mangoda, aged 62, a resident of Mahurunga in Mtwara region, was killed after he was attacked by a crocodile at Ruvuma River while fishing with another fisherman who managed to escape in the incident. Mzee baada ya kukamatiwa na mamba, ilikuwa yuko mtoni anatega. Baada ya kutega nini? Kutega madema, yani miaba ya samaki. Kwa hiyo baada ya kutega yule mamba alivyonzengukia akamshika. Alivyomshika akazama naye, kuna mwenzake alikuwa naye jirani. Baada ya kusikia kulalamika, alivyokimbilia akaenda kumwokoa. Alivyoenda kumwokoa, kipindi tayari ameshoshikwa na ameshong'atwa ya tumbo, tayari ameshotoa. Nilipofika mimi nakajitosa pale na kisu hiki. Katika kwenda nikamdomeka yule, akamwacha yule marehemu. Mdomeka ni nini? Nilimchoma. Akamwacha yule marehemu, nikamkamata mkono nikamvuta mpaka kilimani. Alipofika kilimani habari zimekwisha, sababu tumbo wote lilikuwa nje. Mimi nakaja huko nyumbani kutoa taarifa. Niliporudi huku mkuta amemtoa pale yule mwenyewe. Mamba. Amemvuta kilimani pale, amempeleka baharini. Naona wale jamaa wakatafuta wakashindwa. Juzi yalipoonekana huko. Ni matukio ambayo yanafuatana. Mpaka saa hizi ni kama watu 4 wameliwa na mamba kwenye kata yangu ya Mahurunga. Tahadhari ambayo nimechukua kama kiongozi, tayari nimewasiliana na ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini nimewasiliana na maafisa wa wanyamapori wa halmashauri, na tayari risasi zimepatikana, tayari ziko halmashauri. Tulikuwa tunasubiri tu. Agriculture stakeholders have commended President Dr. Samia Suluhu Hassan for efforts made to develop horticulture farming as well as growing support for youths to engage in economic activities through agriculture. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kututembelea kwenye banda letu, na pia tunamshukuru kwa maelekezo ambayo ametupa hasa mambo muhimu ya kufanya ili tuweze kuendeleza hii tasnia ya horticulture, lakini pia ni namna gani au upi mwelekeo wa serikali katika kuwasaidia vijana kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi kwa ukubwa zaidi. Angalia sana hawa wanawake na hawa vijana, kwa sababu hili ndio kundi kubwa ambalo lililoko hapa nchini kwetu. Na hili kundi lazima kupitia kilimo liweze kutolewa kuanzia hatua moja kwenda hatua nyingine ya mafanikio makubwa. And that finalizes the national news. We'll take a short break and return for international stories. Glad to have you back, and now international news. In Kenya, talks between Azimio and the Kenya Kwanza government began on Wednesday at the Bomas of Kenya, with Kalonzo Musyoka from Azimio and Kimani Ichung'wah from Kenya Kwanza leading the talks. Azimio La Umoja One Kenya Alliance has reiterated that it will not engage in discussions of power sharing with Kenya Kwanza during the bipartisan talks. Hatutajadiliana kuhusu aina yoyote ya kugawana mamlaka.
Pia hatutaweka maslahi ya kiongozi wetu yeyote mbele kuliko maslahi ya Wakenya. Tutatafuta suluhu ambazo zitashughulikia haki na maslahi ya Wakenya wote sasa na siku zijazo, na tutadumisha na kukuza uadilifu, uwazi na uwajibikaji katika mchakato wote wa mazungumzo. We have held a very successful meeting this morning, all in the interest of our nation and not in any private interest or any personal interests. The president of Ethiopia, Sahle Work Zewde, addressing the G25 Africa Summit in Kampala, Uganda, has said that concerted efforts can promote rice and enable the crop get a reliable global market at profitable prices. He also said that falling coffee prices have been contributed by the lack of African unity in ensuring coffee from Africa is sold at a profitable price in the global market. Coffee didn't receive the proper attention it deserves compared to even some less traded commodities. While this is partly due to the weak bargaining power of the very producers, we all must work to end this market unfairness together. With just simple value addition, it's possible to increase the benefit of smallholder farmers and enable them to get fair share of their efforts. It is important to promote African coffee at the global market and invite and encourage international trading companies to support the producing farmers technically and financially. Currently, it is quicker and easier for our producers to ship coffee to Europe, but sadly at a very cheap price. Excellencies, allow me to underscore the following key areas that need addressing to overcome some of these barriers. There is a need for consensus from African leaders to support the adoption of coffee as a strategic crop in the AU's Agricultural Agenda 2063 as the next meeting of the AU in February 2024. To capture the 99% of value addition, Africa has huge potential to increase production drastically. There are lessons to be learned and scaled up from countries that have successfully implemented their national initiatives and boosted production, like what is mentioned in Uganda by His Excellency the President. Germany is facing a growing housing crisis in major cities across the country, where potential renters are finding it harder and harder to find a place to live and paying more for it in the process. DW correspondent in Berlin, Emily Scholzis, has more on this story. Emily, what's happening in Germany's housing market and when did these things start to change? Well, experts estimate that the current housing shortages in Germany are higher than they've been in the last 20 years. So the situation has become quite intense. And this is something that definitely hasn't happened overnight. It's been a number of years, even really over the course of the last decade, that we've seen slowly the number of available apartments not match the demand for those apartments. We've seen, as a result, the price of those apartments rising rapidly, and on average a German has a monthly salary of about 2,100 euros and spends about 1/3 of that on rent. And these days, with prices rising, you're seeing people starting to get increasingly squeezed financially because the incomes are no longer rising along with housing prices. And why has the situation gotten so bad? At its heart, it's an issue of supply and demand. You have, right now, far more people looking for apartments, trying to find affordable places to live, than the number of affordable apartments available to them. And that's due to a number of reasons. In a city like Berlin, where the situation is particularly bad, you see a huge number of people moving to the city. You see in the last couple of years, you've had a number of refugees coming from Ukraine and elsewhere, and altogether that means that there are far more people competing for the same apartments that existed beforehand. So experts have said that in the coming years, the gap between the supply and the demand for apartments could reach 700,000, which is significantly higher than it's been in recent years. The German government has said that what it wants to do to ease the situation is to build 400,000 new apartments per year, and thus far, however, they've fallen short of that goal, and it looks like they will fall short of it again this year. And what's so unique about Germany's approach to housing?
There are a few things that I think contribute to this and are really part of why it's a unique situation. One of them is that in Germany, far more people rent their homes or apartments than own them. So across Europe, the average the average proportion of people who own their homes is about 70%. In Germany, it's just 46%. And in cities like Berlin, it's even significantly lower than that. And so that means that people are much more susceptible to shifts in the apartment and the housing market than they would be if they owned. The same thing is true of the fact that Germany has had a very significant subsidized housing market, and in recent years you've seen fewer buildings that are subsidized by the government, owned by the government, lots more private landlords who have been raising the rents at a higher rate, and so all of that contributes to the current situation. Thank you, Emily, for sharing that insightful update. Ladies and gentlemen, that is the end of the international news. We'll take a short break and return for business stories. Glad to have you join us again, and now business news. With the price of petrol going up by 10% in Zanzibar, the Chief Statistician Office report for the month of July reveals that the price inflation on food also went up by 6.7%. Miezi 12 hadi kufikia mwezi wa Julai 2023 umeongezeka na kufikia 6.70 kutoka 6.45 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Juni 2023. Ongezeko hili la bei limechagiwa sana na grupu letu la vinywaji, chakula na vinywaji visivyo na kileo ambalo limefikia 11.5. Kutoka mashambani kuja sokoni, that means that our inflation rate itashuka. Sasa nataka kukompare hapa East Africa tukoje kwenye inflation. Wenzetu Kenya wako kwenye 7.3 ambayo ni kwa wao ni lowest since May 2022. Lakini ukitizama 7.3 bado hiyo ni kubwa, because if you round it off already you're heading to 8, kwa hiyo unaelekea kwenye 10 hapo. Uganda wao ni 3.8. Serikali ina mikakati na inajaribu, na among the issues, kwa mfano sizungumzi na quote tu BOT ikasema katika kuitackle labda swala la exchange rate ni kwamba kuangalia zaidi kuhamasisha biashara za ndani. Maana tunazungumzia nini? Local goods. Sisi sana tuna depend katika importation, lakini zaidi tuweze ku-encourage local production kwa ajili ya matumizi yetu ndani na zaidi ku-export, kwa sababu ukiangalia balance of payment yetu bado ipo haijakaa sawa. Farmers in Iramba and Mkalama districts in Singida region have expressed concern on the quality of sunflower seeds used in the last season, saying they produce small yields compared to seeds they have previously used, whereby a 100-kilogram sack of sunflower seeds could produce between 20 and 25 liters of sunflower oil. Na imesababisha sasa bei kuwa chini. Basi serikali ifanye tu roho ya huruma, itusamehe, na maeneo mengine hatukupata kabisa. Mbegu inaletwa ikiwa imekauka sana na haitoi mafuta kutokana na jinsi ilivyotunzwa, lakini mbegu iliyotengenezwa vizuri na ikatunzwa vizuri zinatoa mafuta vizuri. Wengi wanazusha kusema mbegu zilizotolewa na serikali hazitoi mafuta. Hapana, mbegu ni namna ya utunzaji. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Glad to have you back, and now sports news. Grace Mwakamele and Yusuf Changarawe have returned to Tanzania, having won medals in the African Amateur Boxing Championships for men and women that were held in Cameroon.
Niliweka nia kwenda Kameruni kufanya vizuri. Nimetoka Kameruni, naweka nia kwenda Senegal kufanya vizuri. Kwa hiyo ninatumaini ya kwamba Senegal inaenda kuleta gold medal. Sio tena mshindi wa 3 au mshindi wa 2. Kwa hiyo nakwenda kuleta gold medal Senegal. Lakini mpaka sasa hivi hatujaweza kulala. Tupo chini ya makocha wetu na uongozi wetu. Tumeanza mazoezi ya kurudisha mwili sawa na tunaanza program rasmi Jumatatu. Nimejifunza vingi sana ambavyo binafsi nakuja kuvifanyia kazi kuanzia hivi leo. Naanza kuvifanyia kazi na mashindano yajayo naahidi kwamba nitafanya vizuri zaidi hapa. Tegemea ushindi wa kwanza kwa mashindano yanayofuata ya Senegal. Tanzania will participate in the Giants of Africa basketball competition that is expected to start on August 13 this year in Rwanda. Tanzania, kama mtakumbuka, kambi ya mafunzo ya aina hiyo ifanyika mwaka 2019 na baada ya hapo katokea matatizo ya corona, kwa hiyo ile festival ikawa halijafanyika, lakini sasa hivi linafanyika nchini Rwanda. Na Tanzania tuna timu ambapo tutaondoka tarehe 10, tunaondoka timu ya wasichana ambayo ina wasichana 8 na kocha mmoja, na tarehe 11 tutaondoka timu ya wavulana ambayo ina wavulana 8 pia na kocha mmoja. That sports item brings us to a close. Thank you so much for watching Capital TV News Bulletin. See you next time. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.